দর্শক বিরতির পর আবার এডুকেশন মানে আমরা কথা বলছি আজকের টপিক মেন্টাল হেলথ ইন চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়াং পিপল। আমি আবার রিপিট করতেছি আমাদের আজকের টপিক মেন্টাল হেলথ ইন চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়াং পিপল। ইয়াং বাচ্চারা স্কুল থেকে প্রাইমারি এজ থেকে সেকেন্ডারি স্কুলে এবং কলেজ ইউনিভার্সিটিতে তারা মানসিক স্বাস্থ্য দিতে সাফার করে। অনেক সময় নেগেটিভ বিষয় চলে আসে, অ্যাংজাইটি, স্ট্রেস, এই বিষয়গুলো চলে আসে এবং পরবর্তীতে এটা যদি ঠিকমতো আমরা দেখাশোনা না করি ইট ক্যান টার্ন ইন এ ব্যাড সিচুয়েশন। এই বিষয়টা আমরা চাই না। সুতরাং উই আর ট্রাই টু রেজ অ্যাওয়ারনেস অ্যামাংস দ্য কমিউনিটি অ্যান্ড ইয়াং পিপল টু হেল্প দেমসেলভ টু সলভ দিস ইস্যুস। আমাদের টপিক হচ্ছে মেন্টাল হেলথ ইন চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়াং পিপল। আমার ডানে বসে আছেন আবু হোসেন, উনি একজন হেড টিচার একটা স্কুলের লন্ডনের। অন মাই লেফট নাদিয়া খান, কো-ফাউন্ডার নাজুক জৈন। অন মাই ফার লেফট ফাহমিদা হুসেইন, স্টুডেন্ট ফ্রম কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি। আবু হোসেন, আমরা কথা বলতেছিলাম রিসার্চের ব্যাপারে, অ্যাওয়ারনেসের ব্যাপারে, কিন্তু ইয়াং যে আপনার স্কুলের ধরেন বাচ্চারা, প্যারেন্টসরা, আপনারা সাধারণত যে বিভিন্ন বাচ্চারা বিভিন্ন ফ্যামিলি ইস্যু, বিভিন্ন পার্সোনাল ইস্যুতে সাফার করে, স্কুলে হেল্প করার জন্য তো আপনারা সাধারণত কোন কোন বিষয়টা আপনারা একটু বেশি দেখেন যে স্কুলে কী কী বাচ্চারা সাফার করে? দু চারটা ইস্যু আর কি একটু হাইলাইট করবো। বাচ্চারা অনেক সময় দেখা যায় স্কুলে টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে, টায়ার্ডনেস হয়ে গেছে। আমি মাঝে মধ্যে খেয়াল নেই, আমি অ্যাসেম্বলিতে মাঝে মধ্যে অ্যাসেম্বলি রান করি আর্লি ইন দ্য মর্নিং। I check them as how many children have finished their breakfast or done the breakfast. তো আমি মাঝে মধ্যে দেখি ব্রেকফাস্টই খায় নাই, ব্রেকফাস্ট খায় নাই। কী কারণে খায় নাই, এটা প্যারেন্টসদের অসুবিধা না বাচ্চারা নিজেরাই ডিক্লাইন করেছে সেটা বোঝা যায় না, এটা একটা ইস্যু। তো দেখেন এরা কিন্তু ওই নালরুসে বুকবে ওরা, তারা যেহেতু সমস্ত দিন 3টা 5টা 1টার দিকে হয়তো লাঞ্চ ব্রেক হবে, মাঝখানে কিছু যদি খায় না, ব্রেকফাস্ট না থাকে, তাহলে বাচ্চাদেরকে তো ফিজিক্যালি তাদেরকে কন্ডিশন হবে। 2 নম্বর হচ্ছে তারা আপনার ডেফিসিয়েন্সি, যাতে অ্যাটেনশন ডেফিসিয়েন্সি দেখা যায়। হ্যাঁ, ক্লাস টিচার ক্লাস করে যাচ্ছেন, বলে যাচ্ছেন, হয়তো সেগ্রিগেট করে সব কিছুই করে যাচ্ছেন, আপনার গ্রুপিং টুপিং সব সাহায্য আছে, কিন্তু হয়তো বাচ্চা আছে ক্লাসে তো ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট বাট মেন্টালি হি ইজ সামওয়্যার এলস, মেবি কেনিয়া অর নাইরোবি। ওকে, সে অ্যাটেনশন দিচ্ছে না। অ্যাটেনশন, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, লিসেনিং দ্য টিচার্স টু লার্ন সামথিং। তো অ্যাটেনশন হয়তো সে সাফার করতে, তার মনের মধ্যে হয়তো কোনো বই, তার এটা একটা কারণ। তারপরে অন্যান্য যে সমস্ত অসুবিধা, অনেক সময় আপনার বিহেভিয়ারাল ইস্যু, সে পার্সন হয়তো বিহেভিয়ার ডিসঅর্ডার আছে, অন্যান্য বাচ্চা কোনো আনএক্সপেক্টেড বিহেভিয়ার করছে যেগুলো মনে হচ্ছে যেন এগুলো ক্লাসে আপনার অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না। এই বিহেভিয়ার ইস্যু অনেক স্কুলেই দেখা যায়। হ্যাঁ, আমার স্কুলে খুবই কম বিহেভিয়ারের প্রবলেম, কিন্তু বিহেভিয়ার একটা সব স্কুলেই, আমি তো আরেক স্কুলে কারণে অনেক স্কুলেই বিহেভিয়ার সমস্ত স্কুলেই পাওয়া যায়। বিহেভিয়ার একটা ইস্যু, বিহেভিয়ারের জন্য আপনার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে, হয়তো কোনো ফিয়ার গ্রুপ বিহেভিয়ার তাকে অ্যাবিউজ করতেছে, কিংবা অন্য কোনো তার ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ অ্যাবিউজ, ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ হয়েছে, কিংবা মেন্টালি সাইকোলজিক্যাল হয়েছে, হয়তো সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ হয়েছে। ওইগুলো তো অনেক কিছু কারণ থাকতে পারে তার আপনার বিহেভিয়ারের কারণ। তো বিহেভিয়ার একটা ইস্যু। তারপর আপনার স্লিপিং টেন্ডেন্সি, হয়তো অনেক সময় টায়ার, যেটা বলছেন স্লিপিং, আর খাওয়া দাওয়া, ঘুম হয় না, বিহেভিয়ার, এই অনেকগুলো, এইগুলোই কমন। ফ্যামিলি ইস্যুটা যেমন ধরেন ফ্যামিলির মধ্যে অনেক ফ্যামিলিতে ইস্যু আছে, বাবা মার প্রবলেম আছে, এবং এই জন্যই এইগুলো যখন একজন টিচার যখন আইডেন্টিফাই, ফার্স্ট পার্সন কিন্তু ডক্টর হবে, ডক্টরের টিচারই আইডেন্টিফাই করতে পারবে সবচেয়ে সহজ। এই জন্য এটা এই কি বলে আপনার মেন্টাল হেলথটা আপনার ন্যাশনাল কারিকুলামের সাথে ইন্টিগ্রেটেড হওয়া উচিত। সমস্ত হেড টিচাররাই এখন বলছে যে এটা কারিকুলামের সাথে ইন্টিগ্রেটেড হওয়া উচিত। এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, কারণ তাদের বাচ্চারা কী জন্য স্কুলে যায়? লার্নিংয়ের জন্য। এবং সে লার্নিং যদি হয় না, কারণ কি, এই পিছনে যে সমস্ত কারণ তাদেরকে ইরাডিকেট করতে হবে। এবং এজন্যই সরকারের সহযোগিতা, লাক অফ ফান্ডিং, যেটা এটাকে ফান্ডিং বাড়াতে হবে, 1-to-1 সাপোর্ট দিতে হবে। এবং 1-to-1 সাপোর্টের জন্য স্কুল যেখানে আপনার ফান্ডিং কাটতেছে, সেখানে স্কুল সেখানে 1-to-1 সাপোর্ট, মেন্টর যে বলতেছেন, এগুলো কোথায় থেকে দেবে? তো এই জন্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আজকাল হেড টিচার আমরা যেটা করে থাকি, সিপিডি প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট, যেটা আপনার এটা একটা মেইন টপিক। প্রত্যেক বছরই এখন প্রত্যেকটা নিউ টিচার, ওল্ড টিচার সবাইকে আপনার পুরো দিন ইনসাইট ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আপনার কীরকম বাচ্চাদেরকে আপনার এই আইডেন্টিফাই করা যায়, কীরকম সহযোগিতা করা যায়, কীরকম সাহায্য করা যায়। এবং সাথে সাথে আপনার যদি আমি বলেন আরও কিছু অ্যাড করতে পারি, প্লিজ ডু ইট। কারণ বাচ্চাদের ইন্টিগ্রেট করা তখন ওই স্কুলের বাচ্চা এবং ছেলে, স্কুলের ছাত্র, স্টুডেন্ট এবং টিচার,
তারা ডিসকাশন ওপেন করতে হবে। ডিসকাশন বাচ্চারা তখন কনফিডেন্স বাড়াতে হবে, কনফিডেন্স হয়ে যাবে বাচ্চাদের টিচারের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে। হ্যাঁ, তখন তার অনায়াসে অনেক কিছু হয়তো সিক্রেসি বলবে, যে কারণে তার আপনার ইয়ে হয় না। তারপর লার্নিং ডিফিকাল্টিস থাকলে হয়তো লার্নিং ডিফিকাল্টিস ইজ ডিফারেন্ট, তাকে মোটিভেট করার জন্য praise is very important. Sometimes, the teacher don't praise something for some reason, whether that top children being praised. So this is the thing that there are lots of things teacher has to take the responsibility of it and has to be fairly treat all of the children. And other things, create a safe space. Everybody knows that, safe environment. Teacher, yes, absolutely. Safe environment. What is children যখন মনে করবে আমি সেফ স্কুলে আছি, তখন তার এনকারেজমেন্ট, তার কনফিডেন্স, অ্যাংজাইটি, তারপর অ্যাংজাইটি তখন তার অ্যাংজাইটি যেটা এত মারাত্মক, বোরিংনেস। আপনি এখন কিছুক্ষণ আগে আমরা আপনাকে ওয়ারির মধ্যে পেয়েছি, হ্যাঁ, যে ঠিকমতো সমস্ত আপনার প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে কিনা, হয়তো আমাদের যে 3জন প্রেজেন্ট, আরেকজন প্রেজেন্ট আসার কথা, মানে আরেকজন গেস্ট আসার কথা ছিল, আসেন নাই। এটা একটা বোরিংনেস, এটা সমাজের সবসময় হয়ে থাকে। কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে যে জিনিসটা, এই অ্যাংজাইটি না হওয়ার জন্যে আমরা প্রচেষ্টা করে দেবো, এটা প্যারেন্টস এবং টিচার্স সম্মিলিতভাবে করতে হবে। থার্ড, এবং যেটা হচ্ছে সাপোর্ট ফর অল, মেক শিওর দ্যাট টিচার্স নো হাউ টু হেল্প, দ্যাটস দ্য ট্রেনিংয়ের কথা বললাম। রিকগনাইজ দ্যাট ইট টেক্স এ ভিলেজ, দ্যাটস দ্য ভিলেজ ফর হোয়াট আই এম সেইং এগেইন, দ্য স্কুল, হোম, কমিউনিটি, এভরিবডি has to be aware of it and support for the children. They are the innocent children. They are the এটা যদি আপনার এই অল্প বয়সে তাদেরকে আইডেন্টিফাই এবং ঠিকমতো ট্রিটমেন্ট না দেওয়া হয়, তাহলে এই যে জিনিসটা ইয়াং বাচ্চা বয়সে যে অসুবিধাটা সমস্ত জীবনে তার জন্য একটা ব্যারিয়ার হয়ে যাবে। Thank you very much. That's a very good point. You briefly mentioned about this. I think, believe, what are the signs, because something I found, both of you can respond, anybody, any of you can respond, and both of you can respond. Signs of bipolar in a teenager, because we can see kind of split personalities that you mentioned about a lot. I mean, did you notice that something? Have you heard of? I mean, bipolar disorder is quite complex, and yes. I think, again, going back to this idea that how mental health conditions manifest in different people. So yes. Like with boys, they tend to be a bit more extroverted in the way they sort of conduct themselves when dealing with mental health disorders. And with girls, they're way more introverted, so they're more inclined to sort of self-harm and go down that route, because then they're told to sort of suppress these yes. ideas to themselves. And again, it plays into the social media point that you were making earlier about yes. What is ideal. So I mean, this is quite specific in what you've asked in terms of bipolar disorder. It's very difficult. It's not as the word itself is quite misleading. Yes. In the sense that you think, oh, 1 minute someone's going to be angry and the next minute they're going to be sad. Yes. It's not as black and white as that. There is issues around sensitivity, and when yes. you're at that age, in particular, that sort of that period of adolescence, you're way more sensitive anyway. But then if you notice, like a child, a sort of teenager is getting too sensitive or too aggressive about a point that really the majority of their peers aren't so antagonized about, that's when you can start picking up these early signs. But again, it's so subjective in yes. the way it manifests through different individuals, and that's why I think there is a strong need to try and catch these problems earlier and work together. So yes. teachers, parents, community leaders, GPs working together to yes. try and identify these, the early signs of these conditions. Yes. But again, I think with something like bipolar, it is very subjective. Subjective, yeah. And it's like a lot of research going on that particular areas. And people can, not only young people, in any age, people can suffer from bipolar. This is maybe GP or other expert, they can look into yes. that particular arena. We have got about 5 minutes to go, so we are talking about mental health, particularly in children and young people. Mr. Hussain mentioned lots about children, very young age, what they can see that young people, how they suffer and how they're given support, and Mr. Hussain thinks there are more support needed, and obviously Nadia, you mentioned about the funding as well. Now, how can you make this issue, I know I asked this question before, but would like to go even further, among particularly moms and dads, is there any other ways we can reach to those people? I mean, moms and dads, to know more about mental health. Any seminar, any symposium, any workshop, what do you think?
Well, first of all, I know with the Delicate Minds, they've done a few workshops to spread awareness about mental health. I think they should, so I think we need more of those, just so that more parents can come in as well. Yes. Because, yeah, we had a lot of, like, we had people of all different ages, wasn't it? But, like, I think it should, like, we should, like, target, like, the parents as well to come along and see the sort of things they need to know about mental health. Yes. Because it's just, like Nadia said as well, it's that lack of education, yes, because of which there's that barrier between, like... Yeah. But I'm very much interested because you guys, particularly, you mentioned Nanzuk UK, you have fantastic platform there. And whether, you know, we can extend this network even further. I mean, myself, you know, I'm just doing this program. Obviously, Mr. Hussein, he has got another portfolio. Mm-hmm. He is the president of, I haven't mentioned that, but I'm going to mention this now, Bangladeshi Teacher Association UK. And he's holding this quite big post, I would say. There are a few hundred members in the association. Obviously, I'll ask you this question, whether in your association, later on probably you can think about that, whether would you like to bring something about mental health issues among young children, or any kind of seminar or any kind of workshop to attract parents particularly, or guardians, mm-hmm, to know more about. So, you know, we have still the stigma within the society. How can you overcome this situation? Well, it's about trust, isn't it? You need to find out who the parents trust, and building that trust between teachers and parents, faith leaders and parents, community leaders and parents, you know, after school clubs and parents. Like, that's the key here, really, because if you want the parents to sort of start opening up about sort of these mental health issues, and vice versa, you want to have that, you want to provide the education about it, you need to build a level of trust. You can't keep isolating communities and portraying them in the media as, like, you know, these dangerous communities. You need to have open and honest dialogue. But again, you need to have that open and honest dialogue, you need to build trust. You know, stop mislabeling Muslim communities in the media. That would be a good start, you know. Thank you. Fahmida Hussain, those young people or parents that are watching program tonight, what should be your remark on mental health in children and young people, what you discussed so far? Your final remark, I'm talking about. Well, you have about 30 seconds. I guess it's a good idea for parents to get more involved with their children's life, in the sense that they should try and spend more time with them, try and do things that excite the children more, just to get them a bit more, like, engaged with, like, not media or anything like that, just to keep them away from that, actually. So that would help in terms of, like, trying to... That's very good. Muhammad Abu Hussain, you are also the president of Bangladesh Teacher Association, as well as a head teacher. So your arena is very big, and you know, you meet people, teachers as well as students. So if I come to you, say in Bengali, I'll request, because I'm on a Bengali viewer. If I say you have about 40 seconds, your final remark on this topic. Well, so if you say I'm the president of Bangladesh Teacher Association, you are the secretary general of Bangladesh Teacher Association. No, the question is there. So yes, as a union, as a teachers union, so we have the big responsibility to make sure that our parents, our community, aware of it. What is the things going on? Amra seminar ayojon korte pari, amra seminar madhyame parents derke aware srishti korte pari. It's very important. We have to do it, inshallah. And the other things is what the school is the main responsible for this kind of stuff. So what they could do, because they have a trust. They build the trust among the parents, and they arrange, for example, your school, I'm school, my schools, every school arrange their own parents, like workshop or the particular topics, you know, regarding now a topic is the social media, effect of social media, and what is mental health. So the parents will be aware of it, and they will start talking and discussion, and hopefully by talking, discussion, integrated first, so that will be problem will be resolved. It won't be eradicated, but at least it will be reduced. Thank you very much. Nadia, 20 seconds, your last sort of comment to our audience, please. I think start by having these dialogues between your children, and then try not to be so skeptical of organizations that could help you. So try and also, remember it's a two-way street. Build relationships with people that can help you. Thank you, Nadia Khan. Thank you, Fahmida Hussain, and thank you, Abu Hussain. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বললাম মেন্টাল হেলথ ইন চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়াং পিপল। আমরা চাই আপনারা যারা পিতামাতা গার্ডিয়ান, আপনাদের বাচ্চাদেরকে সাহায্য করবেন টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যার মেন্টাল হেলথ ইন এ পজিটিভ ওয়ে। আমাদের প্রোগ্রাম দেখার জন্য ধন্যবাদ। আগামী প্রোগ্রাম দেখা আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, শুভরাত্রি।
দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি। আমাদের আজকের টপিক মেন্টাল হেলথ ইন চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়াং পিপল। সো আমাদের টপিকটা হচ্ছে মেন্টাল হেলথ ইন চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়াং পিপল। মানসিক স্বাস্থ্য যে বিষয়টা বাচ্চাদের এবং ইয়াং পিপল যারা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়তে, তাদের এই মাত্রাটা নেগেটিভ এফেক্টটা বেড়ে যাচ্ছে। অ্যাংজাইটি, স্ট্রেস, মেন্টাল ডিসঅর্ডার বেড়ে যাচ্ছে। এই বিষয় নিয়ে আমাদের কথা। আমাদের সাথে তিনজন অতিথি পরিচয় করে দিচ্ছি। অন মাই রাইট, মোহাম্মদ আবু হোসেন, head teacher of one of the schools in London. Welcome back, Mr. Abu Hussein. Thank you. And on my left, Nadia Khan, co-founder Nazuk Zain. Welcome back, Nadia. Thank you. And finally, on my far left, Fahmida Hussain from Queen Mary University. Welcome back. So we have been discussing about mental health in children and young people. Nadia Khan, if I come to you, I mean, we are talking about research. So what kind of research? I mean, I know that obviously Mr. Hussain mentioned about research. Always, you know, in this country they are carrying out. But do we have enough research to establish something? Okay, this. I mean, I'm talking about also if we cut down to young minority as well, ethnic minority as well. So what is your say about that? So you've hit on a very important point in terms of ethnic minority and the kind of information out there about mental health affecting the ethnic minorities, sort of Black, Asian and ethnic minority community in the UK. So this is a problem. There isn't enough data around mental health within the Black and Asian ethnic minority communities in the UK. And this is linked to this issue of stigmatization. Right. Because people are, generally speaking, because there is this huge problem of stigmatization, a lot of people don't come forward to admit that they have a mental health, they're suffering with a mental health condition, which then leads to a lack of statistics, which then leads to this idea that, oh, this is not really happening. No. So it's all cyclical, you see. So I mean, if it doesn't start from the beginning, there will be no ending. Exactly. So if you want to find the final product of the research, you have to start from the beginning. So whereas if you don't disclose what is happening within the family, then there will be no report about that. Exactly. You can't have data available if you're not acknowledging that there's an issue. Absolutely. And so that's one of the issues in terms of official government figures and official government data on mental health within the Black and ethnic Asian minority communities. However, there are charities like Time to Change who have commissioned specific reports on mental health issues within the South Asian communities in the UK. Again, when you look at the sample sizes of these reports, they're very small, which tells you we've got the same problem with stigmatization. Unless and until you get rid of stigmatization of mental health within these communities, you're not going to have the data to support your case, and this will lead to, you know, governments not taking action. It makes complete sense. If you don't have the data, then you wouldn't be able to do much about it. So you see, it is about sample sizes and it is about these technicalities, and so you've got that and the issue of stigmatization when it comes to inadequate research around mental health. Abu Hussein, আপনার নাদিয়া খান যেটা বললো, রিসার্চটা হচ্ছে, কিন্তু আপনি যে শুনেছেন যে রিসার্চ হচ্ছে, কিন্তু ওইরকম হচ্ছে না কেন যদি শুরুতে না হয় রিসার্চটা। এখন যেখানে মেন্টাল হেলথ স্টার্ট হয়েছে ফ্যামিলিতে, যেমন এখানে যদি ডিসক্লোজ জিনিসটা এখন যদি বের না হয়ে আসে, একজন লোক সাফার করতে, সেটা ফ্যামিলিতে সাফার করতে, সেটা যদি আমরা যদি ডেটা কালেক্ট না করতে পারি, সেটা তো ফাইনালি আমরা বুঝতে পারবো না কি হচ্ছে। এই যে বিষয়টা আমাদের কমিউনিটিতে, আপনি কি মনে করেন, স্কুলে বলেন, অনেক যেমন আমি বলতেছি না সেটা আজকে টপিক না, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আছে ফ্যামিলিতে, অ্যাংজাইটিস আছে ফ্যামিলিতে, মনিটরিং ইস্যু আছে, হাজব্যান্ড ওয়াইফের দ্বন্দ্ব আছে, অনেক ব্যাপারগুলো আছে। এটা তো বাচ্চারা এফেক্ট করতেছে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে ইয়াং পিপলদের মধ্যে এই যে মেন্টাল হেলথ সাফারিংটা বেড়ে যাচ্ছে, এফেক্টিং দেয়ার এডুকেশন। এবং দেখা গেছে এই যে সমস্যাটা আমরা এই ডেটাগুলো কিরকম কালেকশন করতে পারি আপনি মনে করেন? আমি সামান্য একটু যদি বলি এইদিকে, যেমন ধরেন আমার কাছে সামান্য একটা ডেটা আছে, 1 in 10 young people have a diagnosed mental health disorder. 1 in 10 মানে 10 জনের মধ্যে একজন। তারপর আপনার almost 1 in 4 children and young people show some evidence of mental ill health. Okay, now the 1 in 12 people, you see, 1 in 12 young people self-harm at some point in their lives. So self-harm is very a dangerous bad, thing. and really Suicide that's the end of the suicide as well. Now, 1 in 3 adults' mental health condition raised directly to adverse childhood experiences. আগে যে কথা বলছিলাম, 1 in 3 adults, the ratio is very childhood experience এটাকে লিড করছে আপনাকে মেন্টাল হেলথ ইন লাইফ লং
So this is the dangerous, that this is not easy peasy, like with the mental health, আমরা মানসিক আবার অসুবিধা কি এগুলো কিন্তু আগে এত অ্যাওয়ারনেস ছিল না, এখন আর এই দেশে হলেও কি বেশি দিন আগে এরকম ছিল না। আমরা স্কুলে পড়িয়েছি এসইএন, তারপর হলো SEND, স্পেশাল এডুকেশনাল নিড, হোয়াট ইজ কল্ড ডিসেবিলিটি। নাও এখন কিছুদিন আগে শুরু হয়েছে আবার আপনার অটিজমের উপরে। তারপর এখন যেটা পাওয়া যাচ্ছে যে আপনার প্রত্যেকটা স্কুলের বাচ্চারা আপনার মেন্টাল হেলথে ভুগতেছে, এবং এটা আমরা যে অনেকগুলো কারণ আছে যেগুলো বলছিলাম যে বায়োলজিক্যাল, তারপর যেগুলো সোশিয়াল, এবং এইগুলো নিয়ে কাজ করছি। এখন কোয়েশ্চন হচ্ছে ডেটা আছে, কিছু কিছু রিসার্চ হচ্ছে, কিন্তু নাদিয়া যে কথা বলছে এবং আপনি যে কথা বলছেন যে আপনার রেশিয়ান, কিন্তু তারপর কেন আপনার ওই যে এথনিক মাইনরিটি চিলড্রেনদের মধ্যে আলাদা কোনো রিসার্চ হচ্ছে কিনা। কিন্তু ওই যেগুলো রিসার্চ হচ্ছে এগুলো কিন্তু সব কম্বাইন্ড রিসার্চ, ওটা পার্টিকুলার সেপারেট কোনো রিসার্চ না। কারণ আমি আমাদের কবিতা লুকিয়ে রাখি, মানে আমার বাড়িতে যদি প্রবলেম হয়, পাশের বাড়িতে প্রবলেম হয়, ওরা বলবে না বলবো না, যদি বলে ফেলি গ্রামের লোক, এলাকার লোক জেনে ফেলবে। সরি, আই এম সেইং ইন বেঙ্গলি, পিপল নেইবারিং হাউসেস ওর পিপল অ্যারাউন্ড আস, দে উইল নো। এটা শরম, it's a shame to know what is happening. But the person is suffering himself or herself alone. তো এটাই তো কালচারাল এফেক্ট যেটাকে বলে। আপনি যে কথা বলছেন যে ফ্যামিলি স্ট্যাটাস কিংবা কালচারাল এফেক্ট, প্রত্যেক সমাজের ডিফারেন্ট কালচার আছে। উইদিন দ্য সোসাইটি দেয়ার আর ডিফারেন্ট কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড এন্ড ডিফারেন্ট কালচারাল। এখন ওই সমাজে যেমন কারো বাচ্চা আরেক ফ্যামিলি যদি জানে বা এরকম কিছু ইস্যু হয়ে যায়, তাহলে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে এরকম আছে হয়তো হাইড অ্যান্ড সিক করতেছেন, তাই না? কিন্তু ইফেক্টিভলি ওয়াজ ইন ফিউচার ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য চিলড্রেন হু গ্রোন আপ, ইট শুড গো আন্ডার treatment. If now who is going to diagnose if the person is under those have some kind of health, so the diagnose come from the school first. দ্য টিচাররা তখন উপলব্ধি করে যে এই বাচ্চাকে, তখন ওই টিচার আপনার রাইট প্যারেন্টস এবং খেয়ারার সঙ্গে আলাপ করবেন। তারপর যে জিনিস আছে আপনার হিস্ট্রি অফ তার মেডিকেল হিস্ট্রি, তার আপনার যেগুলো ওই জিপি আছে, তা এই তখন মেডিকেল হিস্ট্রি কিংবা ফ্যামিলি ভায়োলেন্স, সোশ্যাল ভায়োলেন্স, তারপরে সোশ্যাল সার্ভিস, এগুলো সব আপনার একত্রে জুড়ে হয়ে যায়। তো এইগুলার থেকে ভয়ে অনেক সময় হয়তো মানুষ লুকিয়ে রাখেন, কিন্তু সাফার করতেছেন অনেক ফ্যামিলি। এই আমাদের যে বাচ্চাগুলো, আমাদের কমিউনিটির বাচ্চাগুলো এখনই দেখবেন আইসোলেটেড হয়ে গেছে, ফ্যামিলির কোনো ব্যাপারে তারা সহযোগিতা করতেছে না। তারা কিন্তু তাদের দে লিভিং দেয়ার ওন ওয়ার্ল্ড উইথ দেয়ার কম্পিউটার অ্যান্ড আদার স্টাফ, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই ইজ এ বিগ ইস্যু ফর দ্য কমিউনিটি, হাউ উই ক্যান মেক দেম আউট অফ দ্য সোসাইটি, হাউ উই টু সোশিয়ালাইজ দেম। দ্যাট ইজ দ্য প্যারেন্টস নিড টু টেক দ্য ইনিশিয়েটিভ as well. Okay, Fahmida, if I come to you, Mr. Hussain mentioned socialization. A lot of young people that do not even, a research showed, at home when someone knock at the door, a relative to someone, not many young people are very happy to open the door to welcome guests, because this kind of attitude, whether the family, whether are we leading our family life in a way where social structure is in a good condition or is in a good place. Can you see the issues? So what sort of, how can you overcome this situation, like, the socialization, or social gap that is happening between young people and older generation, say for example, second, third generation and fourth generation? How can you minimize that? Well, I think first of all, children should not be allowed to use social media from a young age, because if they start using it from a young age, then for them it just becomes normal to overuse social media when they grow up. So I think but if you said you can say it, but how can you stop? Because at home someone has got like 4 or 5 children, so mom is busy, dad is at work, and what is happening around, or sometimes dad is busy, mom is at work, whatever, and when they come home, someone has to, in this country, not, some people, sometimes they're at home and siblings, they're watching film together, they're playing on the computer, they're playing games. So how can you stop that? Is there an alternative for that? I'm not too sure about that. Okay, but how I'm asking, how, is there any other alternative? That's why I'm asking whether how can you, and also why I'm saying communication gap between parents and the children, young people,
is getting bigger and bigger and bigger. I think in that case, then it would be better to try and like do more things as a family, because I think that's a good way to get everyone more involved with trying to communicate with each other, rather than using like social media all the time. Because sometimes what happens is we're always like, we end up becoming so much more active on social media because we find ourselves in a place where we feel like as though we're not able to we're not able to fit in well with the people around us, or it's probably because of the fact that there's not much interesting thing happening like around them. But on social media there's always something interesting to either read up on or to pass on comments about, you can say. But so I think that's why I feel like as though it's very important to make sure that as parents to try and give a bit of that time to their children, to try and like get everyone together to do activities together, because at least that's one thing they'll always look forward to. And more dialogues between, isn't it? And fruitful dialogues. Nadia, what is your remark on that? I mean, I completely agree with you, and I do also agree with your point about trying to not, let children have like iPads. You see some 2-year-olds, and the parents, to basically make them be quiet, they'll give them an iPad, and that's their mobile phone. And mobile phones, and it's completely normalized. Yes. And we know how this affects your brain. We know how this affects you as you get older, when you use things like these apps and social media, and even playing games on your phone. Like there is a link between dopamine, which is like this chemical that your brain releases when you're happy, and you get addicted to that. It's you keep searching for that dopamine on these apps. So the children are not going to leave these apps alone because they're happy, they're satisfied. It's meeting their needs. Yes. So perhaps we need to start thinking of alternative ways where you actually engage with the family. And I think that again, it's difficult for parents because of course they need to work, but maybe trying to work around their some quality time. Yeah, so like flexible working. Why is there this big shame that sort of the father has to be at work? It's like this thing that's celebrated and seen as a good thing. But then if they're not spending time with their children, then the children don't really want to talk to the father, because when they do talk to them, it's like, oh, you didn't do this, you didn't do that. So again, what kind of dialogue are you having with your children when you are at home? And how are your sort of working patterns or careers shaping your children's view of yourselves and then the wider world around them? Absolutely. So I think there's other conversations we need to have around tackling mental health, and it's not explicitly linked to social media. Sometimes it's based on your lifestyle choice and what message that sends to your children about gender roles as well. Yes. Because one thing is, I'm looking at some information. As you mentioned, 1 in 10 people, young people, they suffer from mental health at the beginning. So there are things like emotional well-being, balanced diet they talk about, sometimes food and exercise, good health. Obesity is another issue in the community. I mean, we brought in topic before. How can you solve the problem? If a child sit down hours in the computer, obviously they will eat and they will go. They will become big and big. This is how system. And something you mentioned about the get along well with family, and also freedom to play indoors and outdoors, because sometimes parents can be very pushy as well. They decide for the children, and sometimes, or young people don't agree with that. Something you like. That's why today's topic is not about that, but I asked young people in the past on educational program, when the parents decide holiday, do they ask the children, hey, what do you think? We are planning to go somewhere abroad. What do you think? Would you like to make any suggestion about what can you do in a country like this, Egypt or Turkey or in Bangladesh or wherever, Saudi Arabia? Because when parents decide, they decide by themselves. How many parents ask? I'm asking, before going for any adventure, any holiday, do they take children's view on board? But that's problematic because again it goes into this idea of relationships that you have with your parents, and then how you see your parents. If they're constantly making these important decisions on your behalf, and you're not having a say in that, absolutely you're going to feel isolated. Absolutely you're going to not consult them when you're making certain decisions as well. So it's a two-way street. And it does affect your well-being, and it is linked to this idea of like you mentioned, you find that platform where you have a voice, and often it's dangerous as well, because there are online predators who capitalize on exactly what you've just said. Parents isolating their children, and then you have
people who belong to certain organizations who will, reach out to those vulnerable kids. Yes. So it's a very, very dangerous approach that people are taking in terms of the way they talk to their children, and they're not understanding the long-term effects that this has on the children as well. Yes. Fahmida, if I come to both of you can answer this. I mean, Fahmida particularly, university, is there any student who is suffering from anxieties or stress or mental disorder? Can they talk? Is there any, person available to talk on giving kind of counseling and some kind of guidance? Not that I know of personally, because I haven't exactly gone to anyone for that myself or anything like that. Okay. But I think there's obviously that thing where you can talk to, it depends on that relationship with their parents. Yes. So you can either talk to them, or you can either talk to, I guess, a teacher, because there are people who I know of who probably have spoken to teachers about it before. Okay, that's very good point. Because teachers nowadays, sorry for interrupting. Carry on, yeah. So teachers nowadays, as part of their teacher training as well, I think they do get taught about how they're meant to deal with students who have issues as such. So because I have a sister who's done her PGC as well, so she has told me that. So from her, there would be someone else working probably like above her who's going to be able to help the student better than her. So I think they probably do have certain things. Yes. Places to go to if you have. And obviously sometimes young people, they want to talk to someone they feel comfortable with. I mean, someone, if you say, let's go to the GP, they might say, no, I don't want to talk to GP about that. I want to talk to someone I feel comfortable. Maybe a big sister, or maybe a friend of my sister, or someone, or my teacher, or someone, in a department, or I don't know. What do you think? I think that you've hit on an important point there in terms of this idea of having a mentor, because obviously we've got this issue of mental health, and there is a generational gap between parents' understanding of mental health, language barriers, and then the young people that are trying to articulate, that they've got these issues and they're living with these conditions. So I think there should be an onus on trying to create mentors within the community that want to actively help young people that are living with mental health conditions. And again, I think that should be something that the community takes initiative and ownership of, because only from your community will you be able to sort of understand those key issues, those cultural issues, and help those young people to have better conversations with their parents. So I think that this idea of mentors is much needed. And going back to your point about, is there support available at universities? Yes, but it's extremely limited, and they're extremely underfunded. They don't have the facilities to cope with the amount of young people that are dealing with mental health issues. So we do need to start thinking of other practical solutions to that. Sorry, Mr. Abul, I'll come to you after the break about something we have to we would like to cover about young people. যারা বাচ্চাদের আপনারা পড়াচ্ছেন ভেরি ইয়াং এজ কি বিষয়গুলো আপনাদের চোখে পড়ে এবং আপনারা কীরকম সাহায্য করে থাকেন, এই বিষয়টা একটু আমরা আলোকপাত করব। We have to go to a short break in a minute, and then we'll come to the final segment to talk about find some solution, maybe some advice, maybe some more awareness within our community. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি মেন্টাল হেলথ ইন চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়াং পিপল। দিন দিন বাড়তেছে কিন্তু ইয়াং বাচ্চাদের মধ্যে এবং ইয়াং পিপলের মধ্যে যে মেন্টাল হেলথের ইস্যুটা বাড়তেছে, এই বিষয়ে আমরা কথা বলতেছি। আমাদের সাথে তিনজন অতিথি কথা বলতেছেন, বিশেষ করে আমরা অ্যাওয়্যার করতে পারি মানুষদেরকে কীরকম মোর অ্যান্ড মোর, সো দ্যাট উই ক্যান হেল্প আর্লি হেল্প করতে পারে, যাতে বাচ্চারা মেন্টাল হেলথের সাফারিংয়ের জন্য যাতে নেগেটিভিটিতে চলে না যায়। তো আমাদেরকে একটা ছোট্ট বিরতিতে যেতে হবে, বিরতির পর আবারও দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন। শুভ সন্ধ্যা। এটিএন বাংলা ইউকার এখনকার আয়োজন এডুকেশন আপনাদেরকে স্বাগত। আমি সিরাজুল বাসির চৌধুরী আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা চলে আসলাম নতুন টপিক নিয়ে কথা বলার জন্য। আমাদের আজকের টপিক একটা বিশেষ টপিক, মেন্টাল হেলথ ইন চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়ং পিপল। আমি আবার রিপিট করতেছি, মেন্টাল হেলথ ইন চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়ং পিপল। আমরা জানি মেন্টাল হেলথ যে বিষয়টা আমরা নিয়ে কথা বলবো, শুধু মেন্টাল হেলথে বাচ্চারা সাফার করে, ইয়াং পিপলরা এবং এল্ডারলি পিতামাতা বলেন, দাদা দাদি বলেন, নানা নানি বলেন, সবাই সাফার করে থাকে। বাট আজকের বিশেষ টপিক আমি নিয়ে এসেছি যে চিলড্রেনের মধ্যে, বাচ্চাদের মধ্যে যে মেন্টাল হেলথের এফেক্টটা পজিটিভ নেগেটিভ, এবং বিশেষ করে ইয়াং পিপল যারা, তাদের মধ্যে কীরকম, এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো। আমার সাথে তিনজন অতিথি আছেন, তারা কথা বলবেন এই ব্যাপারে, এবং দে আর ভেরি ইন্টারেস্টেড টু টক অ্যাবাউট দিস। আই এম গোয়িং টু ইন্ট্রোডিউস মাই
three guests. So on my right, Abu Hussein, one of the head teachers of a London school. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Thank you আপনাকে আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসার জন্য। আপনাকে ধন্যবাদ এডুকেশন আওয়ারে এবং বিশেষ করে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের প্রোগ্রামে ATN এর পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ। On my left, another known person for me because she has been on my show before, Nadia Khan, co-founder Nazuk Zain. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. How are you, Nadia? I'm good, thank you. Thank you very much for coming and thanks for your time. Thanks for having me. And welcome to Education Hour. On my far left, another guest from Queen Mary University, a student, Fahmida Hussain. Assalamu alaikum. How are you, Fahmida? I'm good, thank you. Thank you very much and welcome to Education Hour. So today we have chosen this particular topic as three of you are here to discuss about mental health in children and young people. Nadia, if I come to you, I know you have been working with Nazuk Zain. We'll know about this one. You are co-founder of Nazuk Zain. Now, what is mental health then? See, that's the question. I mean, it's so complex. There are obviously we understand that there are mental health conditions. So we have conditions such as depression, anxiety, bipolar disorder, post-traumatic stress disorder. So they are sort of conditions. But mental health in general, everybody has mental health. You have mental health, I have mental health. It's the same thing as sort of physical health. We all have physical health, and it's how we maintain our mental health that's become a big topic. So as a human being, we have mental health. Everyone has mental health. That's the main. Yeah, and how we inhabit and exhibit mental health. That's the question, and that manifests in many different ways. Oh, that's very good. Abu Hussein, আপনি স্কুলের হেড টিচার, আপনারা বাচ্চাদেরকে নিয়ে ডিল করেন, আপনি প্রাইমারি স্কুলে আমি বলবো ইয়ার 5 থেকে ইয়ার 1 থেকে ইয়ার 4 থেকে 11, সো 11 বাচ্চাদের এই যে মেন্টাল হেলথ, আপনি এজ এ টিচার হিসাবে আপনি বাংলা বলে একটু ভালো হবে আমাদের দর্শকের জন্য, এই মেন্টাল হেলথকে কীভাবে ডিফাইন করবেন আপনি? It's a big issue. Well, so the mental, first of all, there are different conditions for the mental health. There are 4 of them: genetical, biological, psychological, and environmental. If you break down all of them, you have to break down দুই পার্টে যেমন একটা জেনারিক এবং মেডিকেল কন্ডিশন যেটা হয়, মানুষের কোনো বাচ্চার বায়োলজিক্যাল কোনো কারণে হয়তো তার মেন্টাল হেলথ প্রবলেম হতে পারে, তার আপনার ব্রেন ঠিকমতো কাজ করছে না, হয়তো ইনফরমেশন দিচ্ছে না, এরকম অনেক বাচ্চা হতে পারে, বা মেডিকেল কন্ডিশনের জন্য হতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিস এনভায়রনমেন্ট যেটা আপনার সাইকোলজিক্যাল যেটা এবং এনভায়রনমেন্টাল, এই দুইটা নিয়ে আমরা বেশি আলোচনা করতে পারি, যেহেতু আমরা এখানে ডক্টর বা ফিজিশিয়ান না। তো আমি বলবো যে এই দুইটা যে মানুষের ছেলেমেয়েদেরকে যে এফেক্ট করে, বাচ্চাদেরকে আমরা অনেক ক্লাস যারা অনেক সময় বুঝতে অসুবিধা হয় যে কী কারণে এই বাচ্চাটা আপনার সময় মতো ক্লাসে আসতেছে না, কিংবা ক্লাসে আসলেও অত্যন্ত কোয়াইট থাকতেছে, কিংবা ক্লাসে আপনার ল্যাকিং অফ ডিফিসিয়েন্সি, অ্যাটেনশন ডিফিসিয়েন্সি আছে, কিংবা আপনার টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে, স্লিপিং ডিসঅর্ডার আছে, কিংবা খাওয়ার সময় লাঞ্চে দেখা যাচ্ছে লাঞ্চে আপনার ইটিং ডিসঅর্ডার আছে। এর অনেকগুলো কারণ আছে। তো অনেকগুলো কারণ, সবগুলো কম্বিনেশন বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। একটা কারণ হচ্ছে গিয়ে আপনার ইনহেরিটেন্স, ফ্যামিলি থেকেও হতে পারে, হয়তো তার প্যারেন্টস থেকে কোনো আপনার বায়োলজিক্যাল কোনো কারণে জেনেটিক হতে পারে। আর 2 নম্বর হচ্ছে এমন কোনো জিনিস হয়তো তার জীবনে ঘটে গেছে যে কারণে তার হয়তো ওই আপনার আজকালকার মিডিয়া বলেন, কিংবা বুলিং বলেন, কিংবা সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ বা অন্য কোনো ধরনের অ্যাবিউজের জন্য, কিংবা তার সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট হতে পারে, তার ফ্যামিলির মধ্যে হয়তো খুব আপনজন একজন মারা গেছে, এটা তার ট্রাউমাটিকে যে পেইন, এ থেকে বিভিন্ন কারণে তার মানসিকভাবে সে আপনার অসুস্থ হতে পারে। That's very good. You said so many things actually. This is fantastic and it's good for our viewers to know about mental health. Fahmida Hussain, I'll come to you. I know you can speak in English as well as Sylheti. Okay, you choose, would like to say in English? You rather prefer. Okay, that's fine. Do you understand mental health? I mean, particularly in our community. Or as a student, do you think young student like you, your age, you are in the 2nd year of university, or 3rd year, isn't it now? 3rd year of Queen Mary University. So do you think many of the students or young people, do you understand about our mental health? Well, I guess from a student's perspective, when we talk about mental health, we refer to things like stress because of like exams, but then we end up forgetting that mental health has another side to it. Like Nadia said, it's not only about like stressful things, but mental health can also like refer to things such as like good things as well, good emotions, yes, which I think we end up
somehow forgetting about, because we also, like, as being a part of the Bengali culture, for example, we know that when it comes to mental health, the word mental itself means negative or something. Negative. So we end up taking it as like being mad or something, which is, I don't think that's how it should be referred to, but because we're brought up to think like that, we end up thinking that mental health is only something bad. But yeah, as a student, I guess that's why it's a bit of a struggle trying to figure out that mental health is not only about negative. The positive side of mental health. Because mental health, anybody can have mental health, but there are maybe effects, can be sometimes in a positive way, in a negative way. Yeah. But again, as you mentioned about in our community, আমরা যদি সিলেটিও হই, দেখা যায় অনেক সময় কইছে ইগু তো পাগল হয়ে গেছে, ইগুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে. So where is labeling someone rather than thinking of a মানুষটা খেনেই লইল, isn't it? This some kind of I don't know, a stigma or is a stereotype sort of thinking. It our community ekhno ache, thik na ni? Yeah, this is something. I think it's when it's a mental health, there is physical health and mental health, two parts. We are conducted by our brain, and brain is mental, and brain passes the information to how you have to behave. Now if there is any behavioral disorder, if there is any emotional disorder, even any problem, so that cause problem. That make worry people, and that stigmatized things goes on the beyond, not only the primary school or secondary school. It goes on and on even when they become older, and it's carry on. And that is why this is a big issue nowadays. Every schools, primary or secondary school, the head teachers and stuff, everybody needs to do the proper training, for the, so everybody knows what is the mental health and what affects their life as well. So majority of the state school, they're taking the action, and all of the teachers are trained nowadays. They continue to understand. Yes, to understand good side or negative, positive side of mental health. I don't think she says a negative. I don't think any positive side of mental health. Positive health. I don't know what is positive. So if there's someone suffering from the mental health, that's not positive, isn't it? So you can say the negative, or I mean, when you mention about the strength, all of us, we have mental health issues, but there can be positive, there can be negative, isn't it? I don't know. I mean, you can have positive, you can have like a healthy mindset. Healthy mindset, yeah. That's probably what maybe you are alluding to. It depends on the way you speak about mental health more rather than how you... Yeah, but all of us, we have mental health. I mean, obviously, maybe we have happy sort of experience of mental health. Someone might have like affecting in a bad way, suffering from anxiety, stress, or stress disorder, or some kind of nervous breakdown. I don't know. All of the human being goes ups and down. There are sometimes under the stress, we have to work under the stress, we have to go over the anxiety. But the children at the age when they're not supposed to go through all of the anxiety, that is why the question comes on. That is why the teacher, as myself as a teacher, all the teachers has to worry and has to know how you have to make sure the children are safe, and the children grow up without any mental health as a mental problem. That is the things that we have to think positively. That's very good. Nadia Khan, if I come to you, can you explain, you are co-founder of Nazuk Zain. What is Nazuk Zain? So Nazuk Zain means the delicate mind in Urdu, and we've kept that name in order to sort of reach out to... So delicate mind, if I say in Bengali, norom hridoy. Khub soft. Hridoy, যেটা বাংলায়. I just said in Bengali. Okay. Good for our viewers. Yes, please go ahead. So essentially what we're trying to do is create a platform where faith leaders, community leaders, young people, and key figures in the community come together in one place to talk about mental health and to tackle these issues around stigma and mental health. So when I say that, we're dealing with exactly what we've just spoken about now, the language around mental health within the South Asian Muslim community, and the role that faith leaders should be taking to promote healthy conversations about mental health. And we try to bring together communities that are politically and economically disenfranchised, because a lot of the time institutions like schools can struggle to reach out to parents that have language barriers, and faith leaders can equally struggle to understand what mental health is. So the idea is to bring these people together, give them sort of holistic understanding of mental health, and also possible solutions such as art therapy and meditation as well. We'll talk about the solution, but as you mentioned, something very good, very positive, because people, they're working in say you mentioned about the faith leader, you mentioned about the people in the community. So do you think
it is important for us to make people aware more about mental health. Absolutely. And I think this is a thing we get wrong sometimes, because we don't understand mental health ourselves. So first of all, we've got like this structural problem, lack of education about mental health. What is mental health? What are mental health conditions? How do they manifest? Who do they affect, etc.? How do they affect men and women? Because men and women deal with mental health issues differently. Yes. We know that. We've got studies to prove that. So then we've got that problem. Then added to that problem is the misinformation that's given about mental health through popular myths in the culture, like people saying, "Oh, this person's possessed, they're crazy," not wanting to understand that. So that's a lack of willingness. So that creates stigmatization. So we've got those two problems, and we should not be relying purely on like the NHS or the state or schools to give us the tools to do that. We know our community best. We're members of our community. We understand how it functions. We know who has key power in our community. So we should be taking initiative to tackle this problem, because I think there's a lack of understanding between the state, mental health institutions, schools, about how to deal with this based on this community. And I think every community that is in the UK, doesn't have to be South Asian, from other diaspora groups, should take initiative themselves to try and tackle mental health. I'm not saying they shouldn't reach out to help from the state. However, I'm saying that there's some cultural elements to this that we can really tap into, and we can come up with better solutions to suit our communities. Right. So yeah, it is indeed. I mean, one thing nowadays, a lot of research, as you mentioned, about the people in the community trying to help, as well as experts there. Is there any research? I mean, I don't know whether three of you and anybody can share. I mean, I am very interested to know about any research carried out in this country, particularly on ethnic. There are. This is the things that is going on. Ethnic minority. I don't have any clue at ethnic minority, but there are lots of research going on. Different university taking responsibility of the research, and it's continuing. There are lots of. If you go to the Google of us, and then you can find there are lots of researches going on. But regarding your research, for example, last year 2017, Wales they have done 1.5 million they spent for research, and that they came out with the 16,000 referral within a year. Was a huge number of the children. The referral for what is called the mental health. But again, there are some of them criticize that all of them are not correct. For example, the children sometimes not saying exactly how they feel and stuff. So this is that. There's all of those things on the process. এগুলো এখনো আপনার বাংলায় যদি বলি মানে ট্রান্সফার প্লেটে আছে, মানুষকে সজাগ করতে হবে। স্কুলের টিচাররা সবাই মিলে কাজ করে যাচ্ছেন, এবং এটা একটা টিম ওয়ার্ক। আই মিন স্কুল টিচার্স, এমনকি নার্সারি নার্স থেকে শুরু করে আপনার ডে টাইম মিল সুপারভাইজার থেকে শুরু করে সম্মিলিত কাজ, এবং স্কুল থেকে তারপর গড়ে যখন আসবে প্যারেন্টস এবং স্কুল এবং নিবাস সবাই মিলে এই কাজ একটা টিম ওয়ার্ক আপনার হোল স্কুল এবং যেটা বললে যে নাজুক ইউকের যে কাজ, যেটা যে ফেথ লিডারদেরকে ইনভলভ করা, যেহেতু আমাদের কমিউনিটিতে এখনও আছে মানসিক রোগীর মানসিক যারা সাফার করতে অনেক সময় বলে সে পজেসড হয়ে গেছে, তার কোনো ধরনের একটা অন্য সমস্যা হচ্ছে, এই যে বিষয়গুলা। তো ইসলামিক লিডার বা কমিউনিটি লিডারদেরকে তাদেরকে যদি অ্যাওয়্যার করা যায়, এটা কতটুকু কাজে হতে পারে? সবাইকে অ্যাওয়্যার হতে হবে, শুধু আপনার ওই ইসলামিক লিডার কিংবা লিডারদের তো বাচ্চা আছে, তাই না? আমরা তো জেনারেলি টক করছি এই দেশের মানুষের সুবিধা, এখানে কোনো কমিউনিটি গ্রুপ না, সবাই আমাদের এই দেশে বর্তমান বিশ্বে যে মিডিয়ার যে এফেক্ট যেটা হচ্ছে, মিডিয়ার অনেক ভালো গুণ আছে, কিন্তু মারাত্মক যেগুলো হচ্ছে আজকাল দেখবেন বাচ্চারা সবসময় কম্পিউটারে আছে, ঘরে হলিডে আসছে দেখবেন লেখাপড়া নেই, সবসময় কম্পিউটারে, হয়তোবা তার আপনার ফ্রেন্ডের সঙ্গে গেম খেলতেছে, কিংবা তার ওই যে ল্যাপটপে বসে গেম খেলতেছে। এই যে আওয়ার্স অ্যান্ড আওয়ার্স, আমি ঘন্টার পর ঘন্টা খেলে যাচ্ছে। কি খেলতে যাচ্ছে? তারা খেলতে যাচ্ছে এমন এক জিনিস যে শুধু কিলিং, এবং কিলিং কি ওই যে যদিও অমিনেটেড পারসন, সাইকোলজিক্যালি তার ট্রান্সফার হয়ে যায়, তার মেন্টালি ট্রান্সফার হয়ে যায়, কিলিং, ডিস্ট্রাকশন, এই সমস্ত জিনিস। এই বাচ্চাদেরকে যদি এই বয়সে 10, 11, 8, 9 থেকে শুরু করে আপনার যখন একটু সেকেন্ডারি যায়
কন্টিনিউয়াসলি আওয়ার যখন বাচ্চারা খেলার কথা ছিল, যখন বই পড়ার কথা ছিল, এই সময়টা যদি তারা শুধু কম্পিউটারে ব্যয় করে আপনার ওই যে গেম এবং কিলিংয়ের মধ্যে, তখন তার সাইকোলজি অলরেডি এফেক্ট হয়ে গেল। এরপর দেখবেন আপনার সাংসারিক আপনাদের সোশিয়াল ক্যাটাগরির জন্য আপনি দেখবেন ঘরে মেহমান আসলো, কিন্তু আপনার বাচ্চা সে কিন্তু খেলেই যাচ্ছে, তখন মা অথবা বাবা বাচ্চাকে যদি দেয়, সে বিরক্ত ফিল করে, she get very angry because you see this is turned into other way around. So from the basic foundation, children are going the negative way, they are learning negative things. That is why the media is a big effect, as a huge effect in our society. শুধু মিডিয়া এফেক্ট না, তারপর আপনার ওই যে ফ্যামিলি তো আছেই, ফ্যামিলির বিভিন্ন প্রবলেম আছে, প্যারেন্টসদের যদি অসৌজন্যমূলক বাচ্চাদের সামনে করে এগুলো আছে, আর অনেকগুলো কারণ আছে। কিন্তু এটা একটা বিরাট ইস্যু। দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য স্কুল ইজ টেকিং অ্যাক্টিভ রোল, অ্যান্ড অ্যাক্টিভ স্কুলের সঙ্গে যেমন নাদিয়া যেগুলো বলছেন, যে ওনাদের একটা অর্গানাইজেশন যেগুলো কাজ করে যাচ্ছে, এক্স্যাক্টলি দ্যাট ইজ দ্য কমিউনিটি হ্যাজ অ্যাওয়্যার অফ ইট, অ্যান্ড দ্য প্যারেন্টস, চিলড্রেন, we all have to work together, and not only we all have to work together, the government has to have the main initiative is they have to spend money, and they have to somehow control the media system, not to publicize, not to allow children to go for this kind of it's gaming problem. There are some agencies making millions of pounds. This is a big industries, but these industries only for people, some people making money, and the generally whole nation and the children who our future generation of কোথায় যাচ্ছে, এটা একটা সরকারের জন্য শুধু আমাদের very negative impact এবং দর্শক আমরা কথা বলছি আজকে যে বিষয়, বিশেষ করে ইয়াং পিপল যারা চিলড্রেন অ্যান্ড স্টুডেন্ট, এই যে মেন্টাল হেলথের বিষয়টা, এটা হচ্ছে কি, তো আমাদের টপিকটা হচ্ছে মেন্টাল হেলথ ইন চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়াং পিপল। এটা দিন দিন বাড়তেছে ইন এ নেগেটিভ ওয়ে, এংজাইটি বাড়তেছে, স্ট্রেস বাড়তেছে, বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলতেছি। এই বিষয়টা কথা বলার কারণটা হলো আমরা ইয়াং পিপলটা কীরকম ফিল করতেছে। ফাহমিদা, ইফ আই কাম টু ইউ ভেরি কুইকলি, উই হ্যাভ টু গো টু শর্ট ব্রেক বিফোর গোয়িং টু ব্রেক। সো ইন দ্য ইউনিভার্সিটি, like your friends, among your friends, what kind of stress or anxieties do you see, or do you see, I mean, amongst, I'm talking about your friends, maybe, I'm not saying personally you, I mean, in general, what kind of anxieties or mental health issues can you see? Well, first of all, there's a lot of like stress related to education, because everyone wants to do well, because even education has become quite competitive. And then another issue I've seen as well is to do with the whole so media kind of has like its own image of what a perfect person should look like or should be like, and so a lot of people do face stress because of that, because they want to live up to the expectation that media shows, and that I think is a big issue that's been causing. So this is like maintaining a kind of benchmark standard there. Yep. I have to do this. Yep. So it's like a fake sort of something I'm feeling in my mind, something I have to show up. Yep. So it's almost like there's something there they just need to live up to, rather than like, well, personally, like I think it should be about like self-improvement rather than trying to live up to something, and that's what stuff like media, for example, is just destroying it. Like everyone's just trying to. Maybe the media are doing good things. There are very good things, but there are negative. So it depends on how you use media. But things like social media, for example, children nowadays are, first of all, they need to know how they can use social media in a positive way. They don't know how they're supposed to do it, especially if it's little kids using social media. They won't know how they're supposed to make good use of it. Yes. So that's another thing they need to be made aware of anyways, but that's one thing that's been causing a okay, what we'll do after the short break, we'll come and discuss further about that. প্রিয় দর্শক, আমরা টপিক হচ্ছে আজকের মেন্টাল হেলথ ইন চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়াং পিপল। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতিতে যেতে হবে, বিরতির পর আবারও দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন।